Please provide proof of your marriage, said a Bengaluru hotel to an interfaith couple when they asked for a room. In a shocking tale of bigotry, a hotel denied a room to the couple as they belonged to different faiths. In fact, when Mirror Now spoke to the hotel administration, they said that the hotel has been given instructions to deny entry to Muslims and Kannadigas without proper identification proof. We spoke to Shafiq and Divya, the victims of this bigotry. Listen in. We face such a religious and communal question, communal venom we face at that time, because he's only actually he very simply asked, he very simply said that you are a Muslim to my face, and you are a Hindu to her face. So at that time, I don't know, because we become such a heat, and we argue with him, and we said that you actually you are do you believe you are talking such that means as a human being, how can you say a person, how can you deny a person for the room only on the ground that he is belonging to another religion? How can you? So such type of heating arguments was there, because such a humiliation, such a insult we faced yesterday at that time. At the same time, we have to notice that the words that he said, actually, you are a Muslim with a woman. That is the thing. Actually, I don't think that it is the mere question, mere words, but a hatred nature that is spread all throughout the India, what we feel. Today I explained, you are saying, actually what you are saying is not proper, and you are saying communal thing and not the, but he never ready to hear our voices. Actually, he's merely said, you are not allowed, you don't give, we don't give room. This repeatedly, actually he repeat these words. That means at that time. Well, that was Shafiq and Divya there outlining their experience. Earlier this morning, our reporter Shrija visited the hotel and spoke to the man you can see there in the CCTV footage, the receptionist who denied the couple the room. When we spoke to him earlier, he said that the couple being interfaith made him suspicious. However, now he denies the fact, instead insists that he denied Divya and Shafiq a room because they arrived without luggage and asked for a room for 30 minutes. Take a look. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಲಗೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಲಗೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಜೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಘಟನೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಂತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಲಗೇಜು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿರುವ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂದ, ನೀವು ಈ ತರ ರೂಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು? ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು ಮೇಡಮ್, ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅರ್ಧ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ? ವಿತೌಟ್ ಲಗೇಜು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ? ಹೌದೌದು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಜನ ಹುಡುಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. Well, in fact, the receptionist who was here yesterday, in fact, when he received these two guests, what he's trying to tell us is that he only denied the room because the couple had asked the room for only for half an hour. But however, we can clearly, going with the recording, we clearly understand that the receptionist had told the person saying that the couple, that Hindu Muslims are not allowed in this particular residency because they don't want to invite any trouble. But you can hear it from the receptionist himself clearly saying it out, that he hasn't in fact spoken to the couple, saying that Hindu Muslims are not allowed. The only thing that he has told the couple is that they did not carry a luggage. According to the Olive residency guidelines laid down by them, they say they need to carry a luggage, but all that they had was a duffel bag. But clearly they are in a denial mode. But speaking to Shafiq, we understand that this is the incident that clearly took place.
Well, but that's not where this issue ends. When we spoke to the hotel staffer earlier on the phone line, he gave us an entirely different story. Cannot give a Hindu-Muslim couple a room because there might be trouble. Must always check the IDs of Muslims and Kannadigas. And the Hindu-Muslim couple may hang themselves were some of the bizarre reasons he gave to justify denying the room to the couple. Listen in to the full conversation. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು, ನಾನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಐಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಗಿಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಐಡಿಲಿ ಶಫೀಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ದಿವ್ಯಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನನಗ ಅವಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂನು. ಮೇಡಮ್ ನನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ನನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೀಗ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಮ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಸೆಗಳು ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಆಗಿತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ನ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು, ಈ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ ಕೇಸು ಆತರ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ. However, the hotel owner refutes the claims of his receptionist. Instead, he claimed that the hotel gave rooms to one and all, irrespective of their religion. Listen in. What happened exactly, sir? Because now they claim that their ID card was shown to the person at the reception. Okay. After the ID card was shown, you have said no, we will not give you the room. No. Any religion, we can give rooms and everything. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇದು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ಬಂದರು ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಎನಿ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದಿರ ಬಂದ್ರೆ, they did show the ID card. ID card ಇದ್ದಾರೆ. So in the ID card, the boy's name was Shafiq, the girl's name was Divya. Okay. And that's the reason he says he had a doubt that because they're from two different religions, they did not even carry a bag. And that's the reason. No. That is not issue. The what happened? The ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅವರು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಕಳೆದ BBMP ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದೇ ರಿಲಿಜನ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ರಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೂಮ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಿಲಿಜನ್ಸ್
ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್, ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಥರ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ. Well, joining me on the phone line is Danish Seth. He's a comedian. Danish, what is your first reaction to such a story? A married couple have been denied entry into a hotel just because they belong to different religions. I'm shocked. It's funny that, there's no room for a couple in a hotel. I did read about the news, and for a moment I thought it was one of those, hoax news stories that run around on the internet, and then to know that it's actually real, it's surprising. I think as a society we sometimes do the inevitable, and that is to fail as human beings. How does it matter who enters your hotel? You're getting your money, they're a couple, they're married, let them in. What's the issue? I was just hearing the gentleman speak on the phone line, and he said there's no discrimination based on religion. If that's true, then why wasn't this couple allowed inside the hotel? I'm just trying to understand why. And no matter how much and how many reasons I give, or I try and reason it out, I don't, seem to find an answer to this entire story. It's just bizarre. Yes, Danish, but what's most shocking in this story, it didn't happen in a small town or a B-tier town. It happened in a major cosmopolitan city like Bengaluru. I think it's all kinds of people who make a city up. There's good, there's bad, and there's clearly the ugly as well. I personally think, tags like a city or a religion or a community, I think these are all sacred by themselves. They're beautiful the way they are. I think it's the human beings that constitute these things that make it, better or bitter. And going by, whatever the story is, I just think it isn't in good taste. And honestly, I wasn't aware of the whole religious angle going into it. I'm someone who personally doesn't, practice religion, for my own reason. But that doesn't mean I belittle somebody or not, respect somebody else's belief. My disbelief is not bigger than their belief. Right, and I think anybody who is discriminating basis, religion and, color and all of these things, community, caste, I think that needs to first stop. We talk about racism all the time, from around the world and how Indians are impacted. I think, the change really needs to begin at home. We've got to stop crying wolf and look at what's happening inside our own country and our own system and our own society first. Absolutely. Thank you for joining us on this broadcast. Well, let's listen in to some reactions which are coming in as well on this horrifying incident. Public spaces, whether it is a bus stop, whether it is a station, whether it is now hotels even, this communal thinking has invaded many spaces in India, and this is a direct reflection of the so-called love jihadi ideology and mentality, which says that Hindu and Muslim interfaith couples cannot and should not be recognized. It is incumbent on the government to give a notice to that hotel, because how can you give a license to a hotel if it has such absolutely outrageous policies? The right to marry anybody, irrespective of caste or religion, was actually laid down in the Constitution of India. There was much debate about this, but ultimately this right was given to all adult Indian citizens. Now today, because of the terrible atmosphere that is being created in this country of communal hatred, and because things like love jihad are being talked about, there is now, we see this example of a hotel in Bangalore refusing to give a room to a couple that is interfaith. Now this is something that is so shocking, so atrocious, it should be condemned by all. And certainly the people who own the hotel must be taken to task, they must be punished for this. But we must also realize that it is the atmosphere that is being created
by communal forces that are running governments, creating more and more hatred between communities that is responsible for this kind of atrocious behavior.